¡Yay! Oigan, chavales, les traigo un videíto de cómo se ven las películas famosas que conocemos sin los efectos especiales que ponen pues las películas, los estudios para que se vea así de bien las películas, ¿verdad? ¡Córrela! This is what movies look like without special effects, like the behind-the-scenes footage of the Avengers, Man of Steel, Pirates of the Caribbean, and so much more. Long before Johnny Depp's live-action courtroom drama, he and Orlando Bloom were busy fighting off zombie sharks on a sinking boat. The only problem is, zombie sharks are a little hard to come by. Se ve So muy the Pirates of the real, la Caribbean VFX team made do with a massive blue screen set, My dog stepped on a bee. a hydraulic-powered boat, and plenty of imagination. Eso sí, deben de tener mucha imaginación para tratar de hacer pues lo que se supone que está Tom Holland pasando en la starred in the escena, video ¿no? game remake Uncharted, whose opening scene is a high-octane fall from a cargo. Antes se veían así los cablecitos en las pelis, ahora ya no. You'd think Obviamente, Spider-Man would be tú okay sabes doing que his own esa aerial madre, stunts, pues, no but es they brought real in en el wires, aire, a giant ¿verdad? hydraulic arm, and a blue set to help producers pull off the death-defying scenes. You don't even need to use real cars in O movies sea, ya ni anymore. siquiera usan carros reales. Ya no, chavales. This iconic scene from X-Men Days Dale, of tía. Future Past has Quicksilver buena rushing escena. in to save his colleagues from an Excelente explosion at escena 2,000 este. miles per second. To create this faster-than-sound sequence, Y en filmmakers realidad filmed iba Evan así de Peters despacito, running on a chavales. treadmill and blended it with a rotating shot that had been slowed down. Tasty. The result was this slow-mo masterpiece. Una de This las scene mejores in John escenas Wick ese. 3 just couldn't have been filmed on a real street. Instead, fake Obviamente motorbikes, no, green carts, obviamente no. complex O sea, winch imagínense si no les hubiera salido o algo hubiera salido mal, un putazo que se dan, system, lógicamente. and a whole bunch of dudes in green morph suits all helped Keanu Reeves fight off his attackers in slow motion. They even had a guy blowing wind on Keanu's hair to make it look like the bike was moving. Speaking of Pues Spider-Man, claro. ever wondered how they made Claro, si no le pones ¿cómo se llama? Que se mueva el cabello, pues ahí es como que, no mames, van a máxima velocidad y ni un pelito se le mueve. Friendly Neighborhood Spidey look so good? It's mostly blue screens. Ya todos son blue screens, green screen. And a whole Ya lot nada of es real, fighting that only chavales. really looks good from a Ya certain nada es angle. real. Despite all the help, some of Tom's acrobatics are actually quite impressive. This scene from Supergirl looks a little different without the post effects added in. I'm just gonna go ahead and say it. Superheroes without their powers just look like mimes in fancy leotards. Uno luego se ve medio tonto, ¿verdad? Sin los efectos especiales, así como, no mames, como cuando las peleas con varitas y así, sin los efectos especiales se ven medio pendejones, ¿verdad? When Por the eso luego cast se rompió el returned to pie. Jumanji, the majority of their jungle adventures were way too dangerous to film for real. Plus, where are you gonna find a herd of angry ostriches at short notice? Es como The que, film pues, and no effects vamos a crew poner utilized miles some de inventive puentes, blue ¿verdad? screen sets and high-end CGI to create a visual masterpiece. El cine ha avanzado bastante, chavales, bastante. Yo sigo prefiriendo la One of the Jumanji biggest original. movies of all time, Avengers Endgame, was an absolute masterpiece in terms of visual effects and computer-generated backdrops. Not only did teams have to render special abilities Esa escena donde el Capitán América agarra ¿cómo se llama? Agarra el martillo de Thor. Todo el mundo se and volvió loco. costumes onto Todo hundreds mundo. of superheroes, but all this with an apocalyptic wasteland as the backdrop. I have to Súper, say, de though, las I mejores thought Thanos escenas would have de been Endgame. taller. Thanos. Así Thanos no se ve tan imponente, no mames. Rather than trying to teach Jason Momoa how to breathe underwater, the team behind Aquaman used some pretty inventive visual effects to bring the DC superhero comic to life. Lighting, wires, and motion capture were Ahí all sí. employed to take this above-ground set straight to Atlantis. On a bee. Superman's Man of Steel Ahí sí como que si traían el pelo suelto, pues sí era más pedo porque pues se tiene que mover el pelo en el agua, ¿no? No se puede quedar como que tiene su mejor agarrado. makes El every papi kid want to Superman. fly, but the secret to this superhero's flight ability all comes down to wires, pulleys, and a team of people pulling the strings. He's not really faster than a speeding bullet, it just looks like it when you speed up the tape. The powers might be fake, but the Man of Steel's abs are 100% real. The dinosaurs Ahí in está, Jurassic chavales, World arruinando las de aren't real. infancia. That's right, they're almost No son completely reales. CGI. Wait, Los almost? dinosaurios no son reales, chavales. Disculpen. Fierce velociraptors, but they're actually just guys in gray leotards and raptor helmets. For the most part, Chris Pratt just has to pretend there's a vicious predator standing in front of him.
What about the T-Rex? Completely computer generated. In this scene from World War Z, Brad Pitt's character throws a live grenade inside an airplane to save himself from a frenzied zombie herd. Rather than sacrifice 100 extras at 30,000 feet, the special effects team used a prop plane, wind cannons, wires, and a giant green screen set to create the epic scene. Y se ve muy real, In the live-action reboot of the Disney classic bueno, ya todo se ve Aladdin, muy real. Bueno, no, hay algunas cosas que sí se ven pasadas de lanza, como la película de Mulan live action que hicieron Disney. Always going to be a challenge to bring all the magical elements to life. From flying the magic carpet to running through the Cave of Wonders, producers use blue screens, hidden supports, si sale esa canción ahí, ¿verdad? Specially designed motion capture suits for Will Smith's genie. Oh, that's hot. If you wanted me to describe the plot of Alice in Wonderland, I'd probably say it's 2 parts fever dream mixed with 3 parts of whatever the caterpillars got. True to the surreal nature of the novel, the 2010 remake relied on whatever the plot of Alice in Wonderland. A los gemelos. What? It's 2 parts fever dream mixed with 3 parts of whatever the caterpillars got. True to the surreal nature of the novel, the 2010 remake relied on whimsical hay que tener mucha CGI, imaginación, chavales, para imaginarse todo lo que está alrededor de ti, que estás peleando con alguien y todo eso. O sea, sí hay que tener demasiada imaginación. Que pensé que iba a ser diferente a lo que después pasó, que terminó ser como medio de amor y con zombies y así. Pero yo no sabía que iba a ser una peli de zombies cuando recién vi la primera y pensé que todavía tenía que ver con los laberintos, pues Maze Runner y así, pero no, como que me quedé así de massive maze walls. There's only small constructions used for reference. The rest is a complete fabrication. In Disney's Beauty and the Beast remake, the fearsome prince-turned-monster is a terribly intimidating creature. In reality, it's just a guy in a motion capture suit. I'm not sure if that's padding he's got there, pues no or está the tan guy feo, only does leg day, but those are some beastly quads. Así no está tan bestia que digamos. This river rapids scene in The Hobbit had so much going on all at once. There's a raging river, orcs firing arrows and swinging swords, barrels, swap out weapons for green pool noodles, add in some well-timed splashes of water, and you've got yourself an authentic... Esta escena, chicos, me recuerda al parque de Universal, donde está la atracción de Jurassic World, que más o menos es así, te avientan agua y así, bla, bla, bla. Más o menos parecido. Smooth animation of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Who knew there were actually 4 ninjas underneath it all wearing motion capture suits and fake shell backpacks made out of foam? Cowabunga! We're still a few years away from the android servants used in the Kingsman Golden Circle, but the special effects team used an actress in a green morph suit to render a fairly convincing CGI droid. The robot stand-in even wore roller skates to give the movement some authenticity for the final shot. A movie full of sentient apes is a VFX team's worst nightmare. Even though finding extras that act like monkeys sounds easy enough, adding the computer rendering to a dozen motion capture suits is an exhausting process. But the end result is all worth it. While watching Planet of the Apes, it's hard to tell it's just some guys in gray costumes monkeying around. The Matrix was one of the first movies to really use mind-bending VFX and innovative cinema techniques in a way people hadn't seen before. They coined the bullet time shot to create this bullet-dodging scene on the rooftop using green screens, multiple moving cameras, and wires to keep Neo from hitting the ground. Icónica escena. Todo mundo se sabe esa escena, aunque no haya visto Matrix, chavales, todo mundo se la sabe. Every superpower in the book in her arsenal. Antes se veía medio falso, chicos, cuando volaban los superhéroes. Ahora no, ahora se ve como que muy real, como que si en realidad volaran. Did Marvel come to life on the big screen was any VFX animator's dream. If climbing Mount Everest is one of life's hardest achievements, it makes sense that a film crew wouldn't be up at the peak of the world's highest mountain. Obviamente, ¿verdad? Obviamente no es como que se pudieran llevar las cámaras y todo el equipo a grabar al Monte Everest. Lógicamente, ¿verdad? Se congelaría o quién sabe, no sé, no funcionaría el equipo o no sé. La verdad no tengo idea cómo es el ambiente allá arriba porque nunca he ido, lógicamente. Camps under a giant green screen backdrop. Treacherous walks across icy caverns and climbs up rock peaks are all done in the comfort of an air-conditioned set.
America's favorite superhero, Captain America. He needed a little help pulling off the superhuman feats on display during Civil War, and help came courtesy of some cool practical and visual effects when he's not manhandling helicopters. El bíceps, que se note ese bíceps. He's leaping 2 stories into an open window. When you're doing a live-action remake of a story that is only one. Lo mismo pasaba en las escenas cuando iban en auto, bien chafas se veían. De hecho, sí, se veían bien chafas cuando iban en auto, así como que el carro estático y la pantalla atrás. Yo pensé que eso ya no se hacía, que ya en realidad las grababan así pues en la calle y todo, pero no, siguen haciendo lo mismo, pero ya se ve más real. Your VFX team is going to have their work cut out for them. In Disney's 2016 Jungle Book remake, extras in blue morph suits take the place of monkeys, only to be edited in later. Baloo is just Jon Favreau sitting in a pool. ¿Cuánto And tardarán Mowgli has to pretend those hand puppets are actually wild animals. Si las de, ¿cómo se llaman? Si las de Avatar tardaron 10 años. Tom Cruise is famous for doing all his own stunts and insisting on cinematography as opposed to CGI where possible. Baba Booey. In Mission Impossible Ghost Protocol, the trick wasn't adding in computer rendering to make these shots look more impressive. It's about getting the camera in the right places as Tom runs impossible lines on the outside of the wall's tallest skyscraper. En realidad lo hizo. Back in the En realidad hizo esa old escena. days on the outside Oh my impressive. God. It's about getting the camera in the right places as Tom runs impossible lines on the outside of the wall's tallest skyscraper. Este vato sí está loco, chicos. Este vato lo que busca en su vida es adrenalina. Él no quiere ser actor. Él quiere ser el doble de riesgo de todo mundo. De todo mundo. ¿Qué pido? Jackie Chan también hacía sus escenas de riesgo. Back in the old days of cinema, teams would have to wait until snowfall to shoot classic scenes like this one in Mulan. Now it's all done in post-production. Even the horse is fake. Likewise, Qué bueno porque luego salen que matan a los caballitos y así. Y yo digo, ¿por qué les hacen daño a los caballos? Espero no sean reales. Pero no son reales, chavales. No son reales. Of the scenes involving any of the aerial no acrobatics. Son reales, qué bueno. Porque luego los mata. Les rompe la patita. It's all done at half speed with wires to help the actors jump and spin mira, through justo the air. estaba diciendo que la de Mulan se veía bien mamona. Movement, Disney. And actions of a friendly dog in The Call of the Wild, the VFX team used an actor in a motion tracking suit instead of training an actual dog. Good boy. Ay, no es un perrito. Digo, yo creo que es más fácil, ¿verdad? Ya hacer una película con un humano en vez de con un perro. Aunque antes, no sé si sigan haciendo pelis con animales de verdad, con perritos y así, perritos actores, pero pues así es más fácil. Digo, la edición no sé si es más fácil que entrenar a un perro para que sea actor, la verdad no tengo idea. In Disney's Maleficent, Angelina Jolie's portrayal was equal parts amazing and terrifying, but creating her winged flight into battle and aerial acrobatics couldn't have been done without the help of a blue screen set, a complex system of rotating harnesses, and a team of blue-suited technicians. Me acabo de enterar de esa escena de Tom Cruise que él grabó de verdad corriendo por un edificio gigante con peligro de morirse. Ese vato yo creo que se quiere morir. Pero bueno, ahí vieron más o menos cómo en realidad se ve una película antes de los efectos especiales. Por eso luego los actores les muestran así como que, miren, así ya quedó la peli con todos los efectos especiales y se quedan igual que nosotros así de, ¡oh, no mames! Yo sentía que me veía bien pendejo haciendo esto. Pero se ve genial en la escena ya toda producida y así es como que a huevo, quedó chingón, quedó chingón.